Ошол достор биздин третья каршы отпускага даянып баратат. Азыр түн саат 2 канча болду. Биз бүгүн 6-июль толук бир айдан кийин мен немеге кеттим кайра Будапештке кеттим. Толук бир ай эс алдык буюрса. Толук бир айдан кийин кайра Будапештке кайтып бара жатабыз. Жай эс алып жакшы болду буюрса баары жакшы. Ошо буюрса Стамбулдан көрүшөбүз. Biz İstanbul aeroportuna түшкөнбүз. Сөйтүп менен саат 5 канчада, ошондон бери саат 8-10 болду. Биз Стамбул турга чыгып кетебиз шаарга. I'm looking for passengers T13, long 3. Taiwan. Alo İstanbul'a varıp saat 3'e çeyrek uçakta turup aldı sanırım. Kayra kayıt bile zaten. Tortora 13. The bus from other gate. Stay in Istanbul. And according to our program, now we are going to the restaurant for breakfast. And after breakfast, we will begin our visits. And maximum, we have to be at the airport at 3 o'clock in the afternoon. I mean 15 o'clock we will be in the airport. And so according to your program, we will visit, for instance, ancient Byzantine Hippodrome with 4 monuments, and Blue Mosque, Hagia Sophia from outside, and we will visit inside of Topkapi Palace. That's all. And we will have, of course, lunch in the restaurant around of this quarters, and then we will come to the airport. And please, ladies and gentlemen, please put your signature opposite of your name. I have a list. You know why? Because Turkish Airlines is another company, and the Honest Tour is another company. And for this reason, a travel agency wanted to know the number of participants to ask money from Turkish Airlines. And for this reason, please put your signature opposite of your name. Maybe your name is not here, it doesn't matter. And you write here, and with, of course, with your signature. It's clear?
Yes. Okay. Me, I begin to explain Istanbul because now you are in only one city in the world, wonderful city in the world. I will explain. You will see why. Wait for a moment. I will see the results. Well, ladies and gentlemen, now we are going to the city, and approximately 45 or 50 minutes according to the traffic, of course. And now, unfortunately, you haven't got a Turkish map, and you have a map of Istanbul. In my opinion, it's not sufficient to understand the story of this country. In spite of it, I will try to give you some idea about Turkey. And first of all, ladies and gentlemen, the land of Istanbul, this was Greco-Roman city. Greco-Roman city. First Greek and later Roman. Until 1453. And we have only 2% no Muslim people, and no Muslim people is derived from different horizon. For instance, Orthodox, Catholic, Jewish people, Yazidi, Baha'i, Protestant, etc., etc. And of course we have, and just opposite now you see a mosque with 4 minarets. Stands one of the 7 hills of the city, and this mosque is the mosque of Suleiman the Magnificent. And this mosque was built between the years 1550 and 1557 in honor of Suleiman the Magnificent by architect Sinan. And you can say that this mosque dates from the 16th century. Well, and with 6 million inhabitants. Istanbul, 25 million inhabitants. And Istanbul was the 3rd capital of the Ottoman Empire after conquest. I will explain the conquest. And look at now, on the right hand you see Golden Horn. Golden Horn is a branch of Sea of Marmara along the 7 kilometers. On the left hand you see the entrance of the Bosphorus. And opposite you see the tower of, and this is the spices market. Why? Because it's in ancient time, also at the present time, inside there are many shops to sell medicinal herbs and many kinds of spices. On the left hand you see the entrance of the Bosphorus with the first suspended bridge of Istanbul, which in service since 1974. On the right hand you see rail station of Istanbul, very well known in Europe, very famous in Europe. Why? Because of 2 reasons. And first, Orient Express. And the last week, Orient Express was in Istanbul with 64 passengers departing from Paris. And the second reason, Agatha Christie, English novelist, changed into Istanbul in the following years. And just opposite, you see Aegean side of Turkey and Istanbul. And 30% of Istanbul in Asia, 70% of Istanbul in Europe. And on the right hand, you see Byzantine walls. The first phase of those walls was constructed in 413, and the second phase in 447. Under the reign of Theodosius II. And for this reason, those walls are also called Theodosian walls. And just opposite you see Sea of Marmara. And Sea of Marmara is an interior sea belonging to Istanbul. And this sea occupies 11,680 square kilometers. 11,680 square kilometers, the superficie of Sea of Marmara. And a little bit left, opposite, you see a series of islands. And those islands were called during the Byzantine period the Princess Islands. But
from the conquest of Constantinople in 1453, and at the present time also, each island has a Turkish name. But before forget, thank you so much. Thank you. And ladies and gentlemen, listen to me. And when we arrive in the restaurant, and of course, as you know, we have visits also. If you will need something during visits or Так, biz etemenekli tamaklanmaya geldik. Ama şu yerden restoranlarda tamaklanırız. Ondan keyin tur başlayalım. Aslında gimana? Ayşe? Ademir. Adem sen? Nurayım. Nurayım. Çok sağ olun. Ben kardeşim adım Nurayım. Ekşike kardeşim adım. Так, biz şu завтра İstanbul turmenен Güzel, şvedski stol oldu. Bak, şu. Şuradan altıya, şuradan altıya. Ничего себе. Evet, başka öyle olmaz mı bunlar? Açılsın içinde. Ben o gütü oturan da bak size. Wow. İşte. Да, вот что İstanbul'da. Так приятно. Some explanations in Topkapı Palace without headset. And if you come with me to visit Topkapı Palace, and please take your headset from him. İşte söylüyorum ya. And you can take your headset from him, please. If you come to Topkapı, if you come, if not, no. You don't. And well, and how many people visit with me Topkapı Palace? Please, and take your headset from me. Please, your headset. Yes, 13. And follow me. After taking your headset, follow me. You can take from him. There. There's a man in a white Look shirt. at him. He is waiting for you. Ah, okay. Six. And take your headset. And now you can You can leave when you want. I'm going to show you the procedure. And I am Sofia Hotel. You know. Everything is okay now. And do you hear me? Yes. Very well. You are wonderful until now, of course. Until now. You will see the result. Scary. And please stay always in the group. Please stay always in the group. Oh! You don't think that you are in holidays. You are in Turkish army now. Well. Okay. And is there someone
in the shops. Kurtaralım. Vabbè. Ma pure tu devi vedere gli scali. Dio. 60 euro. Se l'autista è onesto, 150 anche non Allah yok olsun. Seni aldım akar. Aynen. Hazır. Ayasofya'ya kaçıp gidiyoruz. Sen Ayasofya'da gelin uçtu dedin az fotoğraf bekleyin olduğu için. Havada sonu. Şurasını desteğine. This house was founded by Sultan Ahmed first, and this house is donated to Sultan Ahmed Charles. Sultan Ahmed
But during the invasion of the city by Bosnians, they fought Bosnians, they removed them. Now we have only one circle head in the archaeological museum in Istanbul. And two others in the museum of Vienna. Again, this Persian army in the battle of Qatar in 479 before Christ. And the 3160s elected this hall in the temple of Apollo in honor of a very big victory. 整个广场它布满金黄色，但是1204年伊斯坦布尔因为东正教和天主教是东北世界他们变成地缘一个宗教两个教。 And during the invasion of this, I think everybody follow me. Направо.
Qanday o'ta jashlaymi? Tur. Please do not. Thank you, brother. Please put your blue card on your chest. It's not passport. I'm going to talk to the color. The second time. Third, sorry. Well, this way, passengers, 13. This began in 1464, just after the conquest. The conquest in 1453. After 11 years, then the second conqueror ordered to build this palace on the ruins of Acropolis. Acropolis, Acro means at the top of the hill. Polis, as you know now, city. Acropolis. Pueden ir bien a la concha de su hermano. En árabe, ¿no? Sí. También. Don't touch headset, no. And you protect headset and the blue card, etc. But only and only you put your bags on X-ray line and the headphone on desk. Don't touch blue card and the headphone, no. And you protect that, but only you put your. So while eating, you can admire Istanbul for 360 degrees. Yes, we will have lunch there. You're right. And ladies and gentlemen,
on the left hand you will see illustrator. This way, and please, yes, now. And please, and please, to the side. Make a line. Harikasın. Abi mavi kartlılar. Çekiliyor yani bir şey olsa. Так, бул жерди мен биринчи жолу келип атам. Эмнегедир буга чейин келбепмин. Анан бул жерде ошол турецкий баягы великолепный век тартылган жайыттар. Мисалы, азыр бул жердегилер таанып атат. Мисалы, ушул жерде ушундай сериал тартылган, ушундай шаш тартылганычы. Бирок мен бул такыр билбейм. Бирок аябай кооптуу жер. Кино тарткан аябай эле сонун да, мисалы, аябай тарыхый жерде тактаана байкалып турат. Hemen geç hemen. Geç. Emir geç. And only inside of this hall. The other side is you, as I explained it, and you go to the south of the world, and you open this hall. But there is no. Biz seçip çekeden uşul yerdeki her bir muzeyin içine bir koru tasar. Abi bir şeyle gidip çıktık, al dedi bak yerden algan. Bayağıdayım. Ертеден қалған баяғыдай немелер бар екен. Киімдері, шапан сияқты ушуларды көріп шықтым. Бұл жерде мына қылыш, егер бар соғыс құралдары көруге болады. Алтын, қордуға, таштар деген сияқты. 厚みが開いてる。女性。はい。女性。
Krasota. Por eso que ahora no cobran nada. Todos estos bancos pasan gratis. Go back there. Так, biz сүрөткө түшүп эле. Мунун баарын кыдырган жокпуз. Аякта бир укмуш жер бар экен, эми адам толтура, анан баягы эле кеңбайларда сүрөткө тартып кой десең эч ким сени нормально сүрөткө тартып албайт. Ошентип татып ошол жерден эле убактымды кетирип алдым. Бирок ошого жарашыктуу жер да. Ошого жарашыктуу, ошого татыктуу жер. Сүрөткө түшүп турган жер, көрүп эс алып турган жер дегендей. Стамбулдан келгенде Стамбулду көрүп, деңиздин жээгинде бу суу бойлоп эс алгандан чарчабай турган жер өзү. Hayır, haberi yoktu Serdar'dan. Gerçekten haberi yok. Ben arıyorum, kapatıyor birileri telefonu. Biz уже кайтып кетип жатабыз. Азыр барып обед кылабыз. Андан ары аэропортко жөнөйбүз. Адам ушунчалык көп. Адам ушунчалык көп. Ошол биз уже ресторанды көздөй кетип калабыз, тамактанып кайра аэропортко карай жөнөйбүз. Ошол биздин Стамбулга болгон мини туру деп койсок болот. Бул өтө деле чоң тур эмес, себеби биз ушул жердеги кичинекей эле бир аянттын ичинен чыккан жокпуз да. Баягы Стамбулда баягы тарыхый жерлер көп болгон үчүн ал жерлерди толук көрүп чыгуу үчүн сага бир 2-3 күн керек болот да, 2-3 күн керек болот. Ошон үчүн даже биз могу мечиттердин ичине кирген жокпуз. Мисалы Султан Ахмет, могу Ая София мечиттердин ичине кирип эле ушу сырттан таанышып көрүп кетип атабыз. Ошол бир күндүк эме, бир күндүк самолет учуу менен шаар көрүп, андан ары жолун улап кетүү үчүн бул аябай сонун атмосфера жана энергия тартуулайт. Так, биздин тамактанып жүргү жер азыр башка көчө, башка ресторан окшойт. Ошол жака кетип атабыз. The best of the best. We do very good food. In this area, we are the best. Так, биздин ресторан Сура. Звездочный телефон. What? Should I kill myself or can I? Hagia Sophia Hotel.
The restaurant is on the right. Hadi come in. Evet, abi geldim. Geçebilir misiniz? This way, please. Keep your headset tuning and enter. Take your Okay. Thank you. And the soft drinks are free. Soft drinks are free. And the salad here. Okay. Biz kaç doğru? Turumuz bitti saat 2'den 20'ye öttü. Hazırlık yapıyoruz. Biz barga çangır 1 saat olsa. Şöyle kakras. Budapeşte uçup kalaklarımız var öyle. Çok barca şollu. Sonun bir ümü bilet var. Yaşı emotsa yenilge tatlı vardı. Bu tur. On both sides you see golden horn. And this word was used for the first time French novelist Pierre Loti in his novel which is called Aziyade. Aziyade was the name of Turkish and Muslim girl. But at the time it's not allowed to marry with strangers. And for this reason between them that Ошол биздин bir günlük turubuz İstanbul'da ayaktaydı. Aeroportқа кайтып келип, тамактанып, азыр Будапештке жөнөдүк. Будапештке барабыз. Барыш керек. Жашоо дегендей ошол жакта иштешпек. Эте кайра ишке чыгыш керек, кстати, ошол. Азыр мына санай чыккан.